18 വയസ്സായപ്പോൾ ഭിക്ഷു പദവി എടുക്കുകയും ഭിക്ഷു പദവിയുടെ ഉയർന്ന ഘട്ടമായ ലാമ പഠനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയും ലഡാക്കിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും സിക്കിം ഒക്കെയുള്ള ബൗദ്ധ മൊണാസ്ട്രികളിൽ നിന്ന് ഉന്നത പഠനം സ്വീകരിക്കുകയും ശേഷം വിവിധങ്ങളായ 15ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ ധമ്മ പ്രഭാഷണത്തിനായിട്ടും ധമ്മ അഭ്യാസത്തിനായിട്ടും പോവുകയും 100ഓളം കുട്ടികളെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള 100ഓളം കുട്ടികളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിൽ നിർത്തി ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലുടനീളം യാത്ര ചെയ്യുകയും ധമ്മ അഭ്യാസത്തിനും ധമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും വളരെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു യുവ ബൗദ്ധ പുരോഹിതനാണ് നവാങ് ലാമാജി. അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ബുദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനോദയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് 4 ദിക്കുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണമെന്നും എല്ലാ ദിക്കുകളിലും പോയി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ധമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും ബുദ്ധൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കർ 1952 ബുദ്ധനും ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഭാവിയും എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം രചിക്കുകയും അതിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ നവീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധമത പ്രചാരണം തന്നെയാണ്. ബുദ്ധമത പ്രചാരണം എന്നാൽ മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നാണ് ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ബുദ്ധനും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധമത പ്രചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയുള്ളതാണ്. നവാങ് കുംഫലിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ലോകത്തുടനീളം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധമത പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ബുദ്ധമത പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം വളരെ യങ്ങർ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഐ കൈൻഡ്ലി ഇൻവൈറ്റ് respected Lamaji to dais and we are waiting for your talk. Thank you very much. Jai Bhim, Namo Buddhaya. Jai Bhim, Namo Buddhaya. It's an honor to be here at the holy place where we have a wonderful Buddha statue. We had few online classes before. So it's very nice to meet all of you in real. ഈ പുണ്യസ്ഥലത്ത് ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം വന്ന് ചേരാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പലരുടെയും മുഖം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നേരിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു. As Ajayan ji introduced, I am from Ladakh. So the people of Ladakh is right at the border area of Tibet and India. Sometimes when Buddhism went to Tibet from India, it go through Ladakh. Sometimes some master, when they come to India, they go through Ladakh. They came to India through Ladakh. There are also a lot of stories regarding that. So Ladakhis are maybe sometimes a little bit like India, sometimes a little bit like Tibet. So when I'm in Tibetan community, they think that, oh, I'm not Tibetan, I'm Ladakhi because I have all this hair and mustache and stuffs. When I'm in Indian community, Indian think that, okay, maybe it's Tibetan because of smaller eyes. So now I'm happy that I'm again being the connection, as the land connect the India and Tibet. I'm also happy to be here to give some teachings that I've studied in Tibetan monastery, to give back to India, who are the origin of all the teachings, especially around this area. What we study is from some great masters who were born around this area. പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യം പരാമർശിച്ച പോലെ ഞാൻ ലഡാക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ലഡാക്കിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിരവധിയായ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അതിർത്തി പ്രദേശമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ടിബറ്റുമായിട്ടും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ഒരു പ്രദേശമാണ് ലഡാക്ക്. ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ രൂപസാദൃശ്യം തന്നെയാണ്.
അവരുടെ രൂപസാദൃശ്യം ഞങ്ങളുടെ രൂപസാദൃശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാതി ലഡാക്കും പാതി മറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ടിബറ്റിൻ്റെ സാദൃശ്യവും മുഖസാദൃശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ടിബറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം താടി രോമങ്ങളൊന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻസിന് കൂടുതലും താടി രോമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് താനും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രൂപസാദൃശ്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ലഡാക്കും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ലഡാക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പ്രചാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രിയിലേക്ക് നടക്കുന്നത് ലഡാക്ക് വഴിയാണ്. ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്ര അത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അത് പ്രത്യേകിച്ചും സദേൺ പ്രദേശത്ത് നിന്നുമുള്ള ഒരു ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പ്രചാരണം ടിബറ്റ് വഴിയാണ്, ലഡാക്ക് വഴിയാണ് ടിബറ്റിലേക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഡാക്കിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഭൂമി സവിശേഷത ഉണ്ട്. Especially, I'm very happy and grateful to be here on this special day. I visit Dharamshala to visit His Holiness, and Ajayanji was saying like, it's a Purnima day, Master Lamaji, if you can come over here, it would be nice. And I'm like, yeah, I really wish to be in Kerala, not only to see all of you, but also to feel the place from where those great masters were born and wrote wonderful books that thousands of Tibetan monks are now studying. So I'm very happy to be here on Vesak Day, where Buddha not only entered into the womb of a mother, but also achieved enlightenment and went into Parinirvana. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഹിസ് ഹോളിനെസ് ദലൈലാമയെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ച് ഒരു അവസരം കിട്ടിയ ശേഷമാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും കേരള ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും കേരളത്തിലെ വൈശാഖ പൂർണിമയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന ഇൻവിറ്റേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. സോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് സൗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ മഹാഗുരുക്കന്മാരുടെ സംഭാവനയാണ് ഇപ്പോഴും ടിബറ്റ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലഡാക്ക് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹം ആ സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എനിക്കുണ്ടായി. അത് വളരെയധികം സന്തോഷജനകമായ കാര്യമായിരുന്നു നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. We all should feel very happy and grateful because we not only follow the teachings of Buddha, the mark of peace, the mark of non-violence. In general, there are many different religions in this world. But in India, the people who follow Buddha is less compared to ancient time. But what I really hope and wish is to, even if it's a less, we should feel very responsible to be able to understand what Buddha taught. We should be able to give our children a proper understanding of what Buddha taught, so that maybe we can bring more positivities, maybe we can bring more peaceful message in our community, in our society, in this country and in this world. That's what our purpose, life of purpose would be much more meaningful, and this is how we can contribute to this world to be more peaceful. Recently we have seen a lot of conflicts, we have seen a lot of war going on between Russia and Ukraine and stuff. So they are lacking such message of love and compassion, they are lacking such message of non-violence. So we should be very proud in that sense. ബൗദ്ധ ആശയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബൗദ്ധ ആശയങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് സാഹോദര്യം, സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ബുദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പരിസരങ്ങളിലും നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഘടനങ്ങൾ, വ്യക്തികളും സമൂഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പില്ലായ്മ ഒക്കെ പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ബുദ്ധൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്വത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും മാർഗം നമ്മൾ തേടേണ്ടതുണ്ട്.
ലോകത്തിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം, സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള, സമാധാനമില്ലായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിരവധിയായ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ യുദ്ധങ്ങളിലും അക്രമങ്ങളിലും ഒക്കെ ചെന്നപ്പെടുന്നത്? കാരണം അക്രമരാഹിത്യമാണ്, ദയാവായ്പാണ് ബുദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതില്ലായ്മ, അത് നടക്കാതെ പോരുന്നൊരു അന്തരീക്ഷം നമുക്കിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അതിനെ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്, ബുദ്ധൻ്റെ പാത പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. As a human being, happiness is the purpose of our life. Happiness is your right. So each and everyone, not even a small insect, no sentient being or living being deserve or want to have pain or difficulties in life. But what we do is, generally in this world, people run after materialistic things, whether it is the money, whether it is fame, whether it is materialistic things. But if you look carefully, there are many people in a very rich society. They are stressed out. They fall into depression. There are many kids that even if they are living a luxury king's life, they also end up being suicide. So in our society, this is what we can understand, or we can also understand from the Buddha's teaching, or also from just looking at the world, that no materialistic thing, whether it's a money, whether it's a property, nothing guarantees happiness. One and only thing that guarantees happiness, I would say, is the peaceful, wonderful, compassionate teachings of Buddha. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പരമമായ കാര്യവും തന്നെ. ഒരു ജീവിയും ദുഃഖിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചെറിയൊരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണിയാണെങ്കിൽ പോലും സന്തോഷിക്കുവാനാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കുക. അതിനൊരിക്കലും അപകടം വരുവാനോ അതിന് മരണമുണ്ടാകുവാനോ അത് വേദനിക്കുവാനോ ആ ജീവി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് സന്തോഷം, സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം തന്നെയാണ്. ഇത് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആളുകൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു, സമ്പത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു, കാശിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു, മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു. അവർ എത്തപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും അവർ എത്തപ്പെടുക സന്തോഷമില്ലായ്മയിൽ തന്നെയായിരിക്കും എത്തപ്പെടുക. അവർക്ക് അവരുടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് വേണം കരുതാൻ വേണ്ടി. വലിയ മാളികകൾ കെട്ടി ജീവിക്കുന്നവരും സമ്പത്തുള്ളവരും വലിയ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നവരും അവസാനം അവർക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ അവർക്ക് പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ധനാഢ്യരും വലിയ സ്വാധീനമുള്ളവരൊക്കെ ആത്മഹത്യയുടെ വരമ്പിൽ ചെന്നപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഗൗതമ ബുദ്ധൻ പറയുന്ന ആശയം എന്തെന്നാൽ, ആന്തരികമായി നമുക്ക് സമാധാനം വേണം, നമുക്ക് സൗഖ്യം വേണം, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. ഇത് നടക്കുന്നില്ല, ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, ഇതിനു വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുകയോ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ പറയുന്നത്. So each and every one of you, doesn't matter whether you follow Buddhism or not, if you are just following some teachings of Buddha, you may be following some other religion, but there are a lot of people who may not follow Buddhism, but they follow the teachings of Buddha, the peaceful and compassionate mark of Buddha. So all those people, in our heart, we have belief towards Buddha and the Buddha's teaching. That is like having a seed of happiness. Now to grow that seed of happiness is very important, and the way to grow that happiness is by practicing a little bit, bring into your action, bring into your life. So that is very important that we should keep in mind and try to implement in our day-to-day life the teachings that we have, the precious teachings. Now in Western country, thousands of people start to follow Buddhist.
Now there are many thousands of, in the last 30-40 years, many thousands of people in Western countries, they start to follow Buddhism. Although it is a new religion, their background may not be Buddhism. But now they are following the teachings of Buddha because they realize and they see the need of it to be happy in their life. No materialistic thing guarantees but teachings and advices of Buddha. So you all have it. So try to implement and bring into day-to-day life to bring happiness in life. നമ്മൾ ഏത് മതക്കാരനാണെന്നുള്ളതോ ഏത് തത്വശാസ്ത്രം ഏത് രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളത് യാതൊരു പ്രധാനവും ഉള്ള കാര്യമല്ല. ബുദ്ധമതം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, ചെറിയ ഒരു വിത്ത്, സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വിത്തിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ വികസിപ്പിക്കുകയും അതിനെ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബൗദ്ധ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും കാതലായ കാര്യം. അതിൽ ഏത് മതക്കാരനാണെന്നുള്ളതോ ഏത് ആശയം പിന്തുടരുന്ന ആളാണെന്നുള്ളതോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യകുലത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലെ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതത്തെ പിന്തുടരുന്ന നിരവധി ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ബുദ്ധമതത്തെ പിന്തുടരുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ സന്തോഷത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതിക സന്തോഷം, ഭൗതിക ജീവിതം കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷം അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷമല്ല എന്നും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളൊരു മോചനം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ബുദ്ധമതത്തെ അവർ പിൻപറ്റുന്നു, അവർ പരിശീലിക്കുന്നു, അവർ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ തേടുന്നു, ബുദ്ധമതത്തിലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മേഖല കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളും ചെറിയ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അംശമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ അംശത്തെ കണ്ടെത്തി അതിനെ വികസിപ്പിക്കുക, അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ആ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബൗദ്ധരെന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. Yesterday I had a very nice mango at Kerala, very tasty mango. So imagine you have a wonderful mango tree right in front of your house, in your garden. But it would be sad if you never eat mango from the mango tree that grow in your own garden. Buddha's teaching that you understand is like a mango tree. Every one of you have mango tree. If you don't use in your life, if you don't practice, then it's like not eating that mango tree. So just having mango tree do not help, but you have to eat when it grow. When you have such a wonderful mango tree, you have to consume it, to enjoy, to have a meaning in having the mango tree. Similarly, Buddha Dharma that you all have in your mind is mango tree in your mind. So use that. Use it and try to be good person, compassionate person, good husband, good father, good friend. So everybody think that, oh, being Buddhist, this is example. Each and every one of you should be an example, because people look at you, people think that this is how Buddhists are. If you are good, they think that Buddhist is good. If you are bad, they think that Buddhist is bad. Not everyone can go to all the offices. If you walk in one office, everybody in the office think that you are Buddhist. What you do is Buddhist do. What you eat is Buddhist eat. They think that. So each and every one of you has such a responsibility. You have a mango tree in your mind. You also eat, also spread to others. So everybody can understand and feel the sweetness of mango tree of Buddha teaching. ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ യാത്രയിൽ, ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് കുടുംബത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ 2 മാങ്ങാപ്പഴം കഴിക്കാനിട വന്നു. അത് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള വളരെ നല്ല ഒരു മാങ്ങ, അവരുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന ഒരു മാങ്ങയുടെ പഴമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്വാദ് വളരെ ആസ്വാദികരമായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വളരെ ആസ്വാദികരമായ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഞാനപ്പോൾ ആലോചിച്ചു, നമ്മൾ ഒരു മാങ്ങാപ്പഴം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മാങ്ങ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ പഴത്തിൻ്റെ സത്തുണ്ട്, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു മാങ്ങയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. നമ്മളൊരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സത്തകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെയാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാവ് എങ്ങനെയാണോ കായ്ച്ച്
ബലഭൂയിഷ്ഠമായ ബലം നൽകുന്നത് എന്നതുപോലെ നമുക്കായി മാറാൻ കഴിയും. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാനൊരു മാമ്പഴമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങാ മരമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത് വളരെയധികം സമൂഹത്തിൽ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ ആരാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു മാമ്പഴം പോലെ നമുക്ക് വികസിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരുണയോടെയും പ്രജ്ഞയുടെയും വികാസവും ഒരു സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പര്യാപ്തരായാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു മാമ്പഴം പോലെ വളരുവാനും നമുക്ക് വികസിക്കുവാനും സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. I strongly feel that it is a very holy place. I believe that if you take few steps to understand Buddha Dhamma, if you take few steps to practice Buddha Dhamma, I am sure there is certain blessings of some great masters who were born here. Around more than 20,000 Tibetan monks, many monks in Mongolia, many monks in Nepal, many monks in Bhutan. They study Buddha's teaching with commentary. And those commentaries are nothing but the commentaries of 17 Nalanda masters. In the 17 Nalanda masters, I believe many masters were born in South India, around this area. I'm talking about masters in 6th century, 7th century, 8th century, 9th century till 11th century. Some great masters were born here. So maybe some of yours great grandfather's brother or something like that. So I believe the place is definitely blessed by those great masters. Such a blessed masters that their books are studied nowadays. Monks wake up early morning 5:30 to memorize shuloks, 3 verse, 4 verse, 3 verse, 4 verse. Monks wake up every morning, and those monks who go to school, they spend 2 hours in the morning, 2 hours in the evening to understand, to memorize what the masters from local masters written. So I believe that the place is absolutely blessed. Since I arrived here yesterday, whenever I look at people, doesn't matter whether they are Buddhist or doesn't matter whether they are not Buddhist, even shopkeepers, I feel a sense of respect towards them. I truly believe maybe now they are not following Buddha, but maybe some of their great grandparents belong to family of those wonderful masters. So you all should feel certain blessed, and I'm sure when you try to understand, when you try to practice, you will be different. ഈ പ്രദേശത്തിന് ചരിത്രപരമായിട്ടൊരു മഹത്വമുണ്ട്. ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഈ പ്രദേശം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ്, ഗ്രേറ്റ് മാസ്റ്റർമാർ, ഏകദേശം 17ഓളം മാസ്റ്റർമാർ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രദേശമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ടിബറ്റിലേക്കോ മംഗോളിയയിലേക്കോ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ബൗദ്ധ മതത്തിൻ്റെ വിവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ മറ്റ് പാഠങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ 17ഓളം വരുന്ന മാസ്റ്റർമാർ, ഗ്രേറ്റ് മാസ്റ്റർമാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതിന് കൊടുത്ത സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. ഭിക്ഷുക്കൾ ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടും വലിയ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മറന്നു പോകാതെ പഠിക്കുന്നു, ഓർത്തോർത്ത് പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മൊണാസ്ട്രികളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള മാസ്റ്റർമാരുടെ 6ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 7ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 8ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 13ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്ന മാസ്റ്റർമാരുടെ ശ്ലോകങ്ങളും ആഖ്യാനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശം വളരെ മഹത്തരമുള്ളതാണ്, വളരെ ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ അച്ഛനച്ഛന്മാരോ മുത്തച്ഛന്മാരോ ഒക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പുണ്യ മനുഷ്യരുടെ മാസ്റ്റർമാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഈ കടകളിൽ പോയപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളോട് മിണ്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി. അവരെല്ലാം വളരെ ഭവ്യതയോടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി. അവരുടെ എല്ലാം അച്ഛന്മാരോ മുത്തച്ഛന്മാരോ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരോ ഒക്കെ തന്നെ
ഈ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലോ. ഈ പ്രദേശത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ പാരമ്പര്യം ഈ ഒരു 4-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 14-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള വലിയ ഒരു ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കന്നിയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം, നിങ്ങളെല്ലാം എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും ഈ പ്രദേശത്തിന് അതിൻ്റെ മഹത്വവും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. To uphold the teachings of Buddha and to teach your own children about the teachings of Buddha. I arrived here last night. I can't wait to see this holy place. When I came over here, I saw some small children, and they were really showing sincere respect towards a monk, saying Namo Buddhaya and so forth, which was very touching. It was all because of your effort. It was all because of your sincere approach and guidance toward the younger generation. That I truly respect to all of you. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ബാബാ സാഹേബ് ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറുടെ ഇടപെടലുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബൗദ്ധ ആശയങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി വികസിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെതായ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ, ഇന്നലെ രാത്രി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇവിടെ കുറേ കുട്ടികൾ ഓടി നടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ആ കുട്ടികൾ എന്നെ കണ്ടതോടനെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും നമോ ബുദ്ധായ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആശീർവാദം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഞാനത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത്, ആ ചെറിയ കുരുന്നുകൾക്ക് ഒരു ബൗദ്ധ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. ഓൾറെഡി അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ആ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനർത്ഥം ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതെനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാടുള്ളത് നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ്. കാരണം ബൗദ്ധ ജീവിത മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ് ആചരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, അവർ പരിശീലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യം വികസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ട്. Even in Tibetan tradition, Tibetan monasteries, in Tibet, in Ladakh, Bhutan, Mongolia, everywhere, we offer 7 bowls of water, as you have seen. Actually, we are trying to copy the Indian tradition of inviting a master for the feast, inviting a master, inviting a Buddha or great teachers, like what you have arranged over here, offering of flower, offering of butter lamb, and offering of water and so forth. So there is exactly the same thing now Tibetan Buddhism is trying to replicate, try to follow. So the whole origin of Buddha teaching here in India, and those masters who preserve the teachings of Buddhas for more than 1,000, at least 1,500, 600 years. So then Buddhism declined around 11th century. So since Buddha appeared in this world until 11th century, for about 1,500, 600 years, Buddhism was well flourished, preserved, practiced, and spread all around the Asian countries. So even the statue, I think, is one of those times when Buddhism was well flourishing, blossoming around this area. ടിബറ്റിലോ മംഗോളിയയിലോ സിക്കിമിലോ അങ്ങനെയുള്ള പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ടിബറ്റൻ ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൽ 7 പാത്രങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ബൗദ്ധ ബിംബങ്ങൾക്ക് മുന്നിലായിട്ട് 7 പാത്രങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ആചരണ രീതി തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയായിട്ടാണ് അത് വെക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ പുഷ്പങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചന്ദനത്തിരികൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ബഹുമാന സൂചകമായിട്ടുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഈ ബഹുമാന സൂചകമായ പ്രതീകങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെയും വെക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ വെള്ളം വെക്കുന്നതോ കുടിവെള്ളം വെക്കുന്നതോ ഒക്കെ തന്നെ ഇതൊരു സത്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ സൗത്തിൽ നിന്നുള്ള പാരമ്പര്യം, ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് നളന്ദ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ടിബറ്റ്, സിക്കിം, ഭൂട്ടാൻ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യം, ഒരു ആചരണത്തിൻ്റെ ഒരു ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യം, ഒരു സാദൃശ്യം എല്ലായിടങ്ങളിലും എല്ലാ ബൗദ്ധ മേഖലകളിലും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും.
Now, related to today, the Vesak Day, I would like to say, as I said, Vesak Day is special. You know, for every religion, they have their special day. Similarly, for Buddhists, today is the most special day. As I said, because of three reasons, Buddha was entered into the womb today. Buddha achieved enlightenment and went to Parinirvana. So with these three occasions, we can take three advices. I would like to share those three advices that we can take from Vesak Day. വൈശാഖ പൂർണിമ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ബൗദ്ധരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിനം തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഓരോ മതത്തിനും ആ മതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളും ആചാര രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധ പൂർണിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ മഹാമായയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ട ദിനവും, ഒപ്പം തന്നെ ജ്ഞാനോദയം നേടിയ ദിനവും, അതുപോലെ തന്നെ മഹാപരിനിർവാണം നേടിയ ദിനവും, 3 ദിനങ്ങൾ കൂടി ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന ദിനമാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധ പൂർണിമ എന്ന രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു 3 ആശയങ്ങൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ഈ വൈശാഖ ദിനത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The first advice that we can take, because this is the day Buddha came to this world. This is the day Buddha, from Tushita heaven, Buddha came and entered into the mother's womb. So what advice we can take is, we are born each and every minute. You can never think that yesterday I was this, yesterday I was that. You are born new. Each and every moment, each and every second you are born. So it doesn't matter how you are yesterday. If you have some anger yesterday, if you have some problem yesterday, this and that, you are born now. So you have an opportunity to change yourself, to improve yourself into better, to change yourself into a better person. Yesterday you may not be a very good husband. So from today you are born new. So you can try to be a good husband, good father, good wife, good mother, good friend, and a good human being. So each and every moment we are born, and each and every moment we can decide ourselves to do better, to practice this, to do good things for society, to do good things for family, to do good and to be a good-hearted person. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഗൗതമ ബുദ്ധൻ മഹാമായയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് ജന്മമെടുക്കുന്നത് എന്നതിന് ജന്മമാണ്. നമ്മൾ ജന്മത്തെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരിക്കലും ഞാൻ മാറില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജന്മത്തെ കാണുന്നത്. ഗൗതമ ബുദ്ധൻ അങ്ങനെയല്ല, ജനിച്ചു. ആ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജനിക്കാം, വീണ്ടും ജനിക്കുകയും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും. ആ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബർത്തായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ആരായിരുന്നു, ഇന്നലെ ആരായിരുന്നുവോ അത് തന്നെയാണോ ഇന്നും എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഇന്നലെ ദേഷ്യം വന്നു, അത് നാളെ മാറും. മറ്റന്നാൾ ഞാൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറും, വേറെ ദിവസം വേറൊരു നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും. എനിക്ക് നല്ല ഹസ്ബൻഡാകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, എനിക്ക് നല്ല ഭാര്യയാകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, എനിക്ക് നല്ലൊരു മകനാകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, എനിക്ക് നല്ലൊരു അച്ഛനാകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, നല്ല അമ്മയാകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ. ഈ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് നമ്മളെ പരിഷ്കരിക്കേണ്ട, നമുക്ക് നമ്മളെ പുതുക്കി പണിയേണ്ട, നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ജന്മമാണ് ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധന്റെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗൗതമ ബുദ്ധൻ അതേ മഹാമായയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധനായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഓരോ കാലഘട്ടവും ഓരോ നിമിഷവും അദ്ദേഹം ജനിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച് മരിച്ച് ജനിച്ച് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ജന്മമായിട്ട് വേണം ഈ ജന്മത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. നമ്മളുടെ പരിണാമമാണ് ജന്മം, നമ്മുടെ പരിവർത്തനമാണത് ജന്മം. ഇന്നുള്ള ഞാൻ നാളെ ഞാൻ മാറും, എൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ മാറും, ഞാൻ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും, നല്ല അച്ഛനായിട്ട് മാറും, നല്ല അമ്മയായിട്ട് മാറും, നല്ല ഹസ്ബൻഡായിട്ട് മാറും, നല്ല വൈഫായിട്ട് മാറും, നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് മാറും, നല്ല അധ്യാപകനായിട്ട് മാറും എന്ന നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ മാറ്റത്തെയാണ് ജന്മം ബുദ്ധൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശമായ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശമായ ജന്മം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. If you are a student, don't, whatever has happened in examination last year, you are new today, you are new this year, so you should try your best to be better. Doesn't matter how you used to spend your evenings, now you are changed.
and you can study more, you can practice your examination or your subjects, you can study well. So each and every day you are born new. As a student, you have your own duties like studying and trying to understand, having more knowledge. So this is what you can do as a student. So the first message is that you are born new. Each and every day you are born new. So regardless of how you are yesterday, try to be good from today and from now. നിങ്ങളൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇന്നലെ ഞാൻ പഠിച്ചു, എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഇന്നലെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞു പോയി. നാളെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും, നാളെ എനിക്ക് മാർക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും, നാളെ എനിക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയും. അതൊരു പുതിയ ജന്മം തന്നെയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്നലെ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ പുതിയ ആളായിട്ട് നാളെ പുതിയ സ്വഭാവമുള്ള പരിവർത്തനമുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് എനിക്ക് മാറാൻ കഴിയും. അതാണ് ജന്മം എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. So the second message that we can take from today is the day Buddha achieved enlightenment. So enlightenment means Buddha is able to completely remove anger, jealousy, envy, ego and so forth. And he achieved the actual, the full enlightenment. So take that as an example. If you have an anger issue, trust me, nobody in this world is happy when they are angry. Nobody in this world is happy when they are jealous. Nobody in this world is happy when they are greedy. So, as you said, Santosh, the satisfaction of mind can only achieve when you don't have these emotions in your mind like anger, jealousy, ego, pride, greed and stuffs. So today, Buddha achieved enlightenment when Buddha removed all these things. So we are a follower of Buddha. It doesn't mean that Buddha went to the Bihar and we also have to go to Bihar. It doesn't mean that. Follower means following Buddha's steps. It doesn't mean to go where Buddha go, but it means to follow the practices that Buddha practiced. Follow the teachings of Buddha. So Buddha's teaching is nothing but change your mind. Which mind? The negative, anger, jealousy, ego, they change that into love and compassion and patience and kindness. So this is the second message that we can take today. രണ്ടാമത്തെ ഈ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ആ പ്രത്യേകതയുള്ള ആശയം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ്, ജ്ഞാനോദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനോദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്തു, നേടിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തത്? അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തത് മറ്റൊന്നുമല്ല. അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അഹങ്കാരം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആർത്തി, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വിദ്വേഷം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പക, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദേഷ്യം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അഹങ്കാരം, ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റികളെ നമ്മൾ ബുദ്ധമതത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സകാരാത്മകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കുകയും മൂടോടെ പിഴുതെറിയുകയും അദ്ദേഹം ഒരു പരിപൂർണ ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച ആളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ താഴ്ന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റികളെ അദ്ദേഹം പരിഹരിക്കുകയും അതിനെ മറികടക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എൻലൈറ്റൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനോദയ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗൗതമ ബുദ്ധന്റെ പാതകൾ പിന്തുടരണം എന്ന് പറയുന്നു. പാതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാതകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത്, എന്താണോ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം നമ്മോട് ആരാഞ്ഞത്, അതിനെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്താരും തന്നെ ദേഷ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, വിദ്വേഷമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അക്രമം കാണിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വളരെ നെഗറ്റീവായ ക്വാളിറ്റികൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചറിയുകയും അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും
അതിനെ പരിഹരിക്കുകയും അതിനെ മറികടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, നമുക്ക് കരുണയോടെയും മൈത്രിയോടെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ജ്ഞാനോദയം എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. So the third message that we can take today, the third advice that we can take today from the special occasion, Buddha's went to Parinirvana today. So the message that we can take from here is that nothing lasts forever. Nothing in this world is permanent. You may have a difficult time now, but remember, that is not permanent. One day it will go away. You may have a difficult time as a person, as a family, as a community, as a country, as a globally. There might be some issues or difficulties. Nothing is permanent. Nothing lasts forever. So always be positive. Often in the family, when you are having a difficult time, then it's very easy to get angry. And you show the angry to your beloved family members who always support you, who always stood by you whenever you have difficult time, good time, bad time, whatever happens, they are always there with you. So remember, whenever you have difficult times, never show any angry or any sign of frustration, especially towards your family member, because they are the one who care you. They are the one who literally take care of you in all the difficult or good or bad times. They will be the one sincerely with you for the whole life. No one, no party, no any other thing. Your family. So it's very, very important. Whenever you have difficult time, stay calm, because no difficult time lasts forever. And everybody have difficult time. Doesn't matter, even at the time of Buddha, even if you are Buddha himself, there was a lot of difficulties in the life, difficult situations for people, you know. So we all have a difficult times, and together, you know, children may have a difficult time at the school. Maybe somebody bully you, or maybe somebody say something wrong, or maybe the things doesn't go as you wish. When you grow up, you have a difficult to get a job. When you get a job, you have a difficult to be with the boss in the job or with the job itself. After the job, you have a difficulties with the marriage. After marriage, you have a difficulties with children. When you have a children, you have difficulties with the old age, maybe sickness and so forth. So difficulty is a part of life. This comes along. So stay calm, be compassionate, especially be very stable in your mind, and keep the message of Buddha, and to be loving and compassionate towards surroundings by thinking that nothing lasts forever. So this is the third message you can take. മൂന്നാമത്തെ മെസ്സേജ് സന്ദേശം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാപരിനിർവാണത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മഹാപരിനിബ്ബാണത്തെ പറ്റിയാണ്. നമുക്കറിയാം ബുദ്ധൻ്റെ മഹാപരിനിബ്ബാണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാപരിനിബ്ബാണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായിരുന്നു. അത് കാണിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്ത് അന്ത്യമില്ലാത്തത് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ വസ്തുക്കളും നശിക്കും. നശ്വരമായത് എല്ലാത്തിനും ഒരു അവസാനമുണ്ട്, അന്ത്യമുണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ മഹാപരിനിബ്ബാണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥ, നാളത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥ, എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരിക്കലും നശിക്കത്തില്ല, മാറില്ല, ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ആകത്തില്ല എന്നൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്. നാളെ എല്ലാം മാറും. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ നശ്വരത്തെ നമ്മൾ ഈ അനശ്വരമായ കാര്യമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകണം. നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ദുഃഖത്തിലൂടെയും സംഘർഷത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നു. നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗമായിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യമുണ്ടാകാം, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അരിശം വരാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആലോചിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക, സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക. കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം. എവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, എവിടെയും ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, എവിടെയും അസന്തുഷ്ടിയുണ്ട്. അസന്തുഷ്ടി മാറ്റപ്പെടും, അത് മാറും, അത് ചേഞ്ച് വരും. അതിന് ഒരിക്കലും അത് സ്ഥായിയായതല്ല, അത് നിലനിൽക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്താണോ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അധ്യാപകനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ശാന്തമായി നിരീക്ഷിക്കുക, സമാധാനത്തോടെ അതിനെ കാണുക. അതിന് മാറ്റമുണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്താലോ, മോശമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ, മോശമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ സംഭവം വഷളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നാളെ മാറുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ അസന്തുഷ്ടി നമുക്ക് നാളെ മാറ്റാൻ കഴിയും. അത് നാളെ മാറ്റമുണ്ടാകും, ഒന്നും തന്നെ മാറാതിരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധമാണ് ബുദ്ധന്റെ ഈ ദിവസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ള മഹാപരിനിർവാണത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. So the reason why we celebrate Vesak Day in Buddhism, we generally remember the person not when they are birth. Suppose a person is born today, you cannot decide how good person is, how great person is when they are born, because we don't know how the life is going to be. So in Buddhism, as a tradition, we don't celebrate birthday, but we celebrate when a person passed away, then we can judge a person. We can know how great was the person. We can understand, for example, how good the business is not, you cannot judge the business from the beginning, on the day first. How good the business is something that you can calculate and understand and realize at the end of the day. So similarly, in Buddhism, we don't have a culture to celebrate birthday in ancient time. But the culture is to remember the master by the day master passed away. Because that's when we can understand how great the master is. So Buddha Purnima, Buddha Parinirvana Day, today is the day Buddha passed away. So here we can remember the teachings of Buddha. We can take the message, as I said, 3 messages. There is a reason why Buddha came to world this day. Buddha became Buddha this day. Buddha went to Parinirvana same day. So we should take such messages and try to learn from it. It's not like you celebrate somebody's birthday and then the moment later you forget everything. We should not be like that. We should be like today's Buddha Vesak Day. To have a meaningful Vesak Day is to remember some teachings of Buddha and to carry on some message that Buddha taught and bring some changes in one's life to have a meaningful life and happy life. വൈശാഖ പൂർണിമ ഡേ നമ്മൾ ബൗദ്ധരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബൗദ്ധ സാരാംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധ ജീവിതക്രമത്തിൽ ഒരാളുടെ ജനനത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നതിന് പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക. ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഒരാൾ ജനിച്ച സമയത്ത് അയാളെ നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അയാളുടെ ആ വ്യക്തിയുടെ നിർണ്ണയം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അയാളുടെ മഹാപരിനിർവാണത്തോടെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. ആ വ്യക്തിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലായി വരുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ജനനം വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് വരിക. ഉദാഹരണത്തിന് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്സിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഭയങ്കര ലാഭകരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാറില്ല. പകരമായിട്ട് ആ ബിസിനസ്സിന് കൃത്യമായ വരുമാനവും ലാഭവും വരുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ് ഇന്ന ദിവസം തുടങ്ങി ആ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലാഭകരമായി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പം ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മഹത്തരമാകുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ മരണമോ അയാളുടെ വികാസം സംഭവിക്കുമ്പോഴോ ആണ് നടക്കുക. അതുകൊണ്ട് വൈശാഖ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനനം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ ജനനത്തെക്കാളും ഏറെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനോദയവും ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാപരിനിർവാണവുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ജ്ഞാനോദയമാണ്
നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാതലായി എടുക്കേണ്ട കാര്യം. ജ്ഞാനോദയം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാരാംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആ സാരാംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ബുദ്ധ പൂർണിമ ദിവസത്തിൽ, വൈശാഖ ദിവസത്തിൽ ബുദ്ധൻ്റെ ജ്ഞാനോദയത്തെയായി അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാരാംശങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. Especially when I met some younger people yesterday, I met some people in the flight when I fly here from Delhi, and I also met someone yesterday. So I was strongly feeling that our children, they will nowadays to be successful in business, to be successful in life, to have a lot of wealth, a lot of money, a lot of property, maybe this is okay. Nowadays, if a person work hard, he can achieve, not a big thing. But as a parent, I'm sure you all want that your children are happy. I'm sure that you all want that your children spend a happy life, a joyful life. But then again, when a person gets success in life, success in terms of materialistic things, lot of property, very good job, very good salary, that doesn't guarantee his happiness. Sometimes people become thirsty for whole life. You get 5 cars, you want 6. You have 6 cars, you want 7. You have 7 cars, you want 8. But even when you are 80, 90 years old, you are still not satisfied. There's santosha. The satisfaction is still not there. You are still hungry. You're still not enough. You run for your whole life, you're still not enough. So what's the point? There's not something that our parents want us to be. Our parents want that we are happy. You have a good job and then you live a happy life. Now remember, everybody think that, when they go to college, oh, I have a good college degree, then I'm happy. But when they finish and get a good degree, are they happy? No. Then people think that I will be happy when I get a good job. Then a person get a good job, are they happy? No. They're more stressful. They don't even have a time for the family sometimes. When they get a good job, after a while, they think that they will be happy. No, they're not happy. Many people think that, okay, I will be retired, then I will have a happy life. No, you retire, you have more jobs to do, more things to do. This is the reason. Materialistic things are important. You must have. But that piece of, that santosha, that satisfaction has to come through some teachings of Buddha. When you follow the teachings of Buddha, you should try to search that happiness and peace of mind from religion. That is the responsibility of religion. You follow Buddha. It do not mean that you go to a cheta or a stupa and pray. You see a Buddha statue and you pray, you offer flower. That does not make you Buddhist. That is not what it means by Buddhist. If you are Buddhist, it means you are Buddhist, Buddhist follower. You are taking some steps on what Buddha taught. In your life, try to understand a little bit of Buddhism. Even you are 90 years old, you are still young to learn Buddhism. One piece of advice anybody can learn. Even if you are 95 years old, you can still learn one piece of advice a month. You write down and you read these for 1 month, you will learn one piece of advice. That will give you certain amount of satisfaction and happiness and santosha in life. To your children, you may not know, you are not a guru or a bante, understandable. But look at others. For example, in Muslim, in Islam, in Hinduism, in Jainism, in Christianity, it is not only the priest who teach. Each and every family, each and every one of you who follow Buddha's teachings has a responsibility. You may not have children, it's okay, you teach your friend.
You mean you have a children? Yes, of course it is your responsibility because children listen to you more than anybody else. When they are 2-year-old, 3-year-old, I have a small monk, 3 years old, small monk. I teach. 3 years old, it's okay. Tomorrow forget, it's okay. You still teach. You give your precious time. You care. You try to, make the land. You try to grow crops. You try to grow coconut tree and this tree, that tree. Why? For the children, for the future generation. That's what you think. So, not only grow the coconut and mango tree in the field outside on the soil, but try to grow that mango tree of Buddha teaching in the mind of children. Very important. Then in the future, children will be happy. And then they can carry on these wonderful teachings so that they can share to their own family members and to others. Otherwise, you follow Buddhist. You go to stupa, you go to temple. But children will say like, oh, I don't know, maybe my father go, my grandfather go. I don't have much of duties to that. I don't understand much. In the future, this happened to some countries. Some country, this already happened. Some country, there is a monk. The morning they go to temple, become a monk. Afternoon, they're like a normal person, walk in the fields and do everything. And then the monk duty is only when a person is die. Okay, go and pray. The monk duty finish. So that's why it's very important to teach children. Teach that wonderful fruits to the children so they can also enjoy. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്നൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും കുറേ കുട്ടികളെ കണ്ടു, ഇവിടെയും കുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എനിക്കൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആകണം, എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം, കാശുണ്ടാക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വാദോരാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലൂടെ പോകുന്ന ലോകമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ പുറകെ ഇക്കണോമിയുടെ പുറകെ പോകുന്ന ലോകമാണ്. ഈ ഇക്കണോമിയുടെ പുറകെയുള്ള ഇങ്ങനൊരു യാത്ര മനുഷ്യനെ സന്തോഷവാനാക്കും എന്ന് നമുക്കെല്ലാം ഒരു ധാരണയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പുറകെയുള്ള ജീവിതം നമ്മളെ ഒരിക്കലും സന്തോഷവാനോ സന്തോഷവതിയോ ആക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു, നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് നല്ലൊരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ മാത്രം പോരാ, ഇനി എനിക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിന് പോകണം. നമ്മൾ ഉന്നത പഠനത്തിന് പോകുന്നു, നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കും, സന്തോഷം കിട്ടുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം കഴിയുമ്പോൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്നു, അവിടെ സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. ജോലിയിലുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളും സംഘർഷങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഈ ജോലിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് വയസ്സാവും കാലത്ത് നമുക്കിരുന്ന് ചാരികസേരിയിരുന്ന് നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ആഘോഷിക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓൾഡ് ഏജ് ആകുന്നു, വയസ്സാകുന്നു, രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, മറ്റ് പല വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബൗദ്ധ ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതെങ്കിലും അതിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു ബൗദ്ധ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതോ, ഒരു വിഹാരത്തിൽ പോകുന്നതോ, ഒരു സ്തൂപത്തിൽ പോകുന്നതോ, അവിടെ പുഷ്പം അർപ്പിക്കുന്നതോ, അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ബഹുമാന സൂചകം നമ്മൾ തുണിയുന്നതോ നമ്മൾ വന്ദിക്കുന്നതോ അല്ല ബൗദ്ധ ആചാര രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, ബൗദ്ധ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ മറിച്ച് ബൗദ്ധ ജീവിത രീതി ക്രമങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ബൗദ്ധരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രതിമ വയ്ക്കുന്നതോ, അതിൽ പുഷ്പം അർപ്പിക്കുന്നതോ, അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വണങ്ങുന്നതോ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ബൗദ്ധരായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. പകരം എത്രമാത്രം ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ 90 വയസ്സായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൗദ്ധ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്നു. 90 വയസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ 95 വയസ്സിലും നിങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുള്ളൂ. ബുദ്ധന്റെ ചെറിയൊരു സാരോപദേശം മാത്രമേ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സംതൃപ്തി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണോ പിന്തുടരുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും പഠിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഹാരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരും. ഒരു ബൗദ്ധരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ വിഹാരത്തിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഓർക്കും അച്ഛൻ എന്തിനു പോകുന്നു, അല്ല അമ്മ എന്തിനു പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനും പോകുന്നു. അവരുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ സാരോപദേശങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ ബൗദ്ധ പാഠങ്ങളും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിരവധിയായിട്ട് മതങ്ങളുണ്ട്. ആ നിരവധിയായ മതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നത്? ചെറിയ ചെറിയ കഥകളിലൂടെയും സാരാംശങ്ങളിലൂടെയും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്കും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധ സമൂഹത്തിന് ഒരു പുതിയ തലമുറ ഉണ്ടാകാതെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. When I travel to some countries like Singapore, I see that they are having evening classes. People go to office during the daytime, they finish the office around 6 o'clock, 7 o'clock. Then from the office they come straight to the temple. And the nuns in the temple give a class, a Buddhist class, from 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9. That is so nice. Here people say that, oh, I have during the day I have a job and it's so stressful and very difficult, so it's impossible to have certain classes in the evening. I think perhaps we are able to give the teachings of Buddha to our children. Perhaps that's more valuable than giving some property to children, perhaps. Because the teachings of Buddha may give more happiness in their life than certain property that may be a cause of more problems in their life. I'm sure many of you imagine that you have a field. Perhaps the Buddha teaching in your mind may be giving you more peace and happiness than the field next by. Perhaps the field next by give you more work. But then the teachings of Buddha is something that gives peace, is a relief. It's more like having a fan when you are having a hot weather. So that sort of santosh or happiness or satisfaction should be there. So teaching children, so very important from a very young age. Many of my students in Vietnam, the children is like 1 year old. When they go there, when I go and visit there, they bring the children and pay homage and say some mantras or say some prayers or say some sutras. So that's how we should also do. I'm not saying that we should not give importance to the modern education. No, you give modern education, of course. At the same time, you give Buddhist education. So then the modern education and Buddhist education should be the two legs to walk, two hands to walk, two wings to fly. So similarly, you should give as much as you understand the importance of modern education, you should also understand the importance of Buddhist education. That's what you should give to the children. ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ ഉള്ള സമയത്ത് അവിടുത്തെ വളരെ സംഘർഷഭരിതമായ ജോലിക്ക് ശേഷം അവിടുത്തെ ആളുകൾ, അവിടുത്തെ ബൗദ്ധർ 6 മണിക്കും 7 മണിക്കും 8 മണിക്കൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ധമ്മ ക്ലാസ്സുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത്രയും സംഘർഷപരമായ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധമ്മ സാരോപദേശങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും കൂടി വരുന്നത് വളരെ ആശങ്ക ഉള്ള, വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷമായി എനിക്ക് തോന്നി. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സംഘർഷപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ധമ്മ പഠനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടോ, ധമ്മ അഭ്യാസത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ നിർണായകമായ കാര്യമാണ്. കാരണം ബൗദ്ധ ആദർശങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ വികസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള ധമ്മ പഠനങ്ങൾ കൂടി വികസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരണമെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ധമ്മ പഠനം ആവശ്യമാണ്. കേവലം ധമ്മ പഠനം മാത്രം പോരാ. ഒരേ സമയം നമുക്ക് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും വേണം, ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസവും വേണം, ധമ്മ പഠനവും വേണം. അത് രണ്ട് കാലുകൾ പോലെയാണ്. വലത് കാലും ഇടത് കാലും പോലെയാണ്, വലത് കൈയും ഇടത് കൈയും പോലെയാണ്. നമുക്ക് പറക്കുവാനും കഴിയും, നടക്കുവാനും കഴിയും. എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതിനെ പിൻപറ്റുകയും ഒപ്പം തന്നെ ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി
ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി നിർബന്ധമായും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്, ആധ്യാത്മിക വികാസത്തിൽ കൂടിയാണ് വളരുന്നത്. കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ അത് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ധാർമ്മിക അഭ്യാസം ബൗദ്ധ ആദർശ പഠനങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കട്ടെ, അത് കുട്ടികൾ പഠിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ച് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടെ. One another thing that I always advise when I travel, and also when I give some classes to some Ladakhi groups, some very big groups where there are many thousands of Ladakhi people, I try to explain the prayers that they usually read in Delhi. You know, in Islam they have a namaz that they say it. Similarly, as a Buddhist, you also should have certain sutra. If you are very busy, it's okay. You can just go with a short sutra. If you have time, if you are retired and have time, you should try to get few sutras that you should make a daily practice, so that you practice daily. In 24 hours, you are a Buddhist. Come on, you are 24 hours in one day. If you don't spend 10 hours, it's okay. If you don't spend 5 hours, also okay. If you don't spend even 1 hour, just think, in 24 hours, you don't spend 1 hour for Buddhist practice. It's a bit sad. Even if you are not able to spend 1 hour, I don't want you escape 30 minutes. In 30 minutes, you can say easily 2-3 prayers. If you don't practice, remember, your children will also not practice. There are many wonderful Buddha Sutras. Buddha Sutra do not mean say something. It has a wonderful meaning. You say it for many times. You say it many times. Slowly it dissolves in your mind. Then your mind become better. Buddha Sutras, many people think that what's the point of just reading every day? But no, they miss the huge point. If you say that, may all the sentient beings be happy, may I have karuna to help all the sentient beings. If you say it every day, slowly it dissolves in your mind. Then slowly you start to think that. First you only say, but slowly it dissolves. If you put a oil on a paper, it slowly spread and it dissolves in the paper. If you put a water here, it slowly evaporate and dissolve in the air. Similarly, if you say certain prayer, after a while, slowly it dissolve in your mind. Then it affect your mind and it change your mind into positive. And Buddha Sutras are powerful. You should have at least 2-3 sutras that you say in daily basis. How many of you skip breakfast? Probably if you don't have a breakfast, there is a huge problem. If you don't have a lunch, huge problem. You don't have a dinner, is a huge problem. You have breakfast, you have lunch, you have dinner, and then you don't want to skip. You want every day. Remember, breakfast, lunch, food that you eat only for 20-30 years. Then finish. Just for 20-30 years, just for this body. Maximum 20-30-40 years, then we all finish. If you are very lucky, maybe children maybe 70-80-90 years, 100 years if they are so lucky. But if you practice say sutra and practice, it dissolve, it change your mind, then it is forever. It benefit not only until you live, but also for next life, for eternity. So for short benefit, you invest a lot of time. For long benefit, you don't invest the time at all. It's a sad. If you live around a mosque, Islam mosque,
You hear, they wake up early morning and they say prayer every day. So when we look at the Buddha statue, when we look at the Buddha, we should feel ashamed, you know. Everybody is doing, the whole world is praying. What we are doing? If somebody come and destroy our Chaitya, stupa, or destroy the Buddha statue, maybe some people will come out to fight. But when we have the Buddha's teaching, you don't be sad. It's more like we have an apple tree, somebody come and pluck apple tree, and then you go out and fight. But nobody come and then you don't eat, and then it drop and it goes to waste. If you don't practice Buddhism, it's like that. So today, I'm not sure how many of you say sutra every day. I don't want to say raise your hand because it may be difficult for many. But I want you, today is a holy day, a special day, the most special day for Buddhists or someone who follow Buddha. So make promise, okay, from today on, I will say this and this and this sutra. If you have sutra in Malayalam, please read in Malayalam. Language is just no problem. Any language is okay. If you cannot read Malayalam or if you want to read in Hindi, go on. If you want to read in English, go on. Any sutra. Dhammacakkappavattana Sutra or any Dhammapada you want to read, or you want to read many other sutras. You can choose any sutra that you want, but make it a regular prayer. Every day. So that if you pray, your children will notice you, listen to you, hear you. And then they slowly grow up, they think that, when grow up, you have to read certain sutra. If children are willing to do, let them do also as well. Many Ladakhi students, and maybe there are some Ladakhi students in Kerala as well, I don't know, maybe. Many Ladakhi students I know study in Delhi, study in Chandigarh, study in Jammu. They say some prayer, some sutra. I know some children, they say sutra every day. They butter lamb, water offering to the Buddha, and they say sutra every day. Like teenagers. So we also should do our best. As a Buddhist practitioner, this is something that I would request to each and every one of you, that when I come here next time, I want to hear that, Bandeji, I'm also reading this sutra, that sutra. If you don't have any idea, if you want me to recommend sutra, I can recommend. Just contact me somewhere, then I can send you the sutra. If you want to say in English, welcome. Any language is okay. Now you say in Malayalam, next year you want to say in English, next year you want to say in Malayalam or Hindi, no problem. As long as you say sutra, I'm happy. So this is my request to all of you. Please. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ നമുക്കുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും ബൗദ്ധരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബൗദ്ധനായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഓരോ നിമിഷവും ഒരു ബൗദ്ധരായിട്ടോ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കാര്യം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ എത്ര നേരമാണ് ജീവിക്കുന്നത്? 10 മണിക്കൂർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? 5 മണിക്കൂർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? 2 മണിക്കൂർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ബൗദ്ധ പാരായണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം. ബൗദ്ധ സൂത്രങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം. അത് കേവലം ഒരു സൂത്ര പാരായണം മാത്രമല്ല, നിരന്തരം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വായിക്കുമ്പോൾ, പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിരന്തരം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൗദ്ധ പാരായണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒരു ജീവിയെയും കൊല്ലരുത്. എല്ലാ ജീവിയും സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനവുമായിട്ടും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന സൂത്രം നമ്മൾ വീണ്ടും 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 ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും തറഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഉറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പിന്നീട് കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവികളും സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ഈ ലോകത്തിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്. നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അത് നിങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ
ജീവിതത്തിലെ ധാർമ്മിക പരിശീലനം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു ബൗദ്ധരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കൂ, അവരെല്ലാവരും കൃത്യമായി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുകയും അവരുടെ മതപാഠശാലകളിലോ വീടുകളിലോ പോവുകയും കൃത്യമായും അത് അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓർത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, വലിയ സൂത്രങ്ങളും വലിയ ധാർമ്മിക പാഠങ്ങളും പാഠ്യങ്ങളും അവരുടെ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ഒരു പ്രദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പോയി, ഈ പ്രദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. നമുക്ക് ബൗദ്ധ സൂത്രങ്ങളോ പാരായണങ്ങളോ നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിസം തന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിർമ്മാണങ്ങൾക്കുപരി നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ബൗദ്ധ സാരാംശങ്ങളെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. പ്രാചീന കാലഘട്ടം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കളും ഭിക്ഷുണികളും ബൗദ്ധ ശാസനങ്ങളെ, നിരവധിയായ സൂത്രങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ച് ആവർത്തിച്ച് പഠിച്ചു തന്നെയാണ് അത് വീണ്ടും പുസ്തക രൂപത്തിൽ നമ്മളെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭാഷ ഏതുമായിക്കോട്ടെ, ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ, മലയാളം ആയിക്കോട്ടെ, ഹിന്ദി ആയിക്കോട്ടെ, ഏതെങ്കിലും സൂത്രങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പഠിക്കുകയും അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കുകയും ഓർത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എനിക്ക് നിരവധിയായ തിബറ്റൻ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, ചെറിയ ഭിക്ഷുക്കളുണ്ട്, കുഞ്ഞു ഭിക്ഷുക്കളുണ്ട്, 3 വയസ്സും 4 വയസ്സുമുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ. അവരെല്ലാം അവരുടെ പാഠശാലകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ സൂത്രങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നു, മറന്നു പോകാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ അവർ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, ചണ്ഡീഗഡിലും ജമ്മു കാശ്മീരിലും മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കാണുമ്പോൾ ഈ സൂത്രങ്ങളൊക്കെ അവർ ചൊല്ലുന്നു. ഇനി ഞാൻ വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൂത്രങ്ങളും ബൗദ്ധ സാരാംശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കൂടി വികസിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള എളിയ എൻ്റെ അപേക്ഷ. I became monk when I was 11 years old. When I become monk, I know many mantra, I know many small sutra. The reason I know is my great-grandfather, father of my grandfather, used to live with my parents when I was young. So my great-grandfather used to read sutra very loud. So before I wake up from the bed, in my bed, before I wake up, I hear he say sutra every day. He has a routine, like he says certain sutras every morning. So I hear many sutra in my bed before I even wake up. So slowly, small children, they learn easily. They hear it, and then they are able to say the sutra. So I was able to learn many sutras just by listening to my grandfather when he was praying, great-grandfather when he was praying. So I want you all become such a grandfather or a grandmother from whom your grandchildren and children learn just by listening to you when they are very young. So that's my sincere request to my all beloved practitioners and followers of Buddha. So with this, I would like to conclude today a small message to be kind, to be a good practitioner, a good follower of Buddha. Especially is a small community, is almost a minority in South India and in Kerala. So each and every one of you important. If you are a mother, please, be compassionate, loving to your family members. If you are a father, please do the same. If you are children, you all have your own duty as a father, as a mother, as a children. I want you all live in a harmony, live a happy life. Let you be the example of other families. So that's my sincere request. And also please, prayer, some sutra. If you don't know which sutra to select, I will be happy to assist you with. You can contact me at Facebook, WhatsApp, whatever. I would really be happy to help you read anything you want. So with this request, I will conclude for today. Namo Buddhaya, Jai Bhim. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 11ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഭിക്ഷു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നത്. ആ 11ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഭിക്ഷു ജീവിതത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യം, എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ, ഞാൻ രാവിലെ താമസം എഴുന്നേക്കാറ് കുട്ടിയായ സമയത്ത്.
എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ വലിയ സൗണ്ടിൽ സൂത്രങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത് ഞാൻ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭിക്ഷു ജീവിത സമയത്ത് ഈ കേട്ടുള്ള പഠനം എൻ്റെ സുത്ത പഠനത്തിന് എനിക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. നിരവധിയായ വർഷങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ മുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പാടിയുള്ള തഴക്കം ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ സൂത്ത പഠനം വളരെയധികം സഹായം ചെയ്തു, ഓർക്കാൻ സഹായം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ, കുട്ടികൾക്കുള്ള വീടുകളിലും കുട്ടികളില്ലാത്ത വീടുകളിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സൂത്ത പാരായണങ്ങൾ, ധാർമ്മിക പുസ്തക പഠനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു വായിക്കുകയും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതൊരു വളരെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ്, അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു അമ്മയാണെങ്കിൽ അവർ കുട്ടികളോട് ദയവുള്ളവരായിരിക്കുക, വായ്പുള്ളവരായിരിക്കുക, കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുക, മൈത്രിയുള്ളവരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ അച്ഛനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടും ഭാര്യയോടും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടും സൗഹൃദത്തോടും പെരുമാറുന്ന ആളുകളായിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരാണോ എന്താണെന്ന് നോക്കി തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ, നമ്മുടെ രീതികൾ, നമ്മുടെ ജീവിതചര്യകളൊക്കെ നോക്കി തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ, സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ, ഉള്ളിൽ ഒരു അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം കഴിയട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും സൂത്ത പഠനം നടത്തട്ടെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ധാർമ്മിക അഭ്യാസം നടത്തട്ടെ. ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അവസാനത്തെ സന്ദേശവും എൻ്റെ ആഗ്രഹവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.